Beyond the newsroom, where untold story is revealed. U.S. Senate balabudde General Museveni Mannamateeka wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Robert Amsterdam afuddeyo n'abaako ebigambo byayogera bino nno tebiwoomya nakabululu era okulabula okw'ekika ekya waggulu okugenda eri General Museveni kw'oteeka Muhoozi Kainerugaba tosobola kugenda mu maaso nakubeera ng'olinnyirira ddembe ly'abantu ako nno n'ogattako n'okutyobola eddembe ly'abannamawulire kw'oteeka amawulire. Ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku nooti 771 44 53 ne nooti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Kw'oteeka amawulire nga gw'oyagala gakolere ekyo ky'oyagala. NTV okudda mu kumpewo biki obukwakulizo obwateereddwawo okulaba nga baddamu okubeera nga babroadcastinga era we twogerera kaakano kyalwaddaaki batuuse ku nzikiriziganya wakati waabwe ne General Muhoozi Kainerugaba. Eggwanga lyamuvadda mu ngalo ebyo bivuddewa era byogeddwani byonna mbikuleetedde osobole okubanga munywanyi obimanya. Nze NTV nagirabirawo era yali yantama dda. Maama Miriam Matembe n'eno gye buli akyayogeza bangi obwama engeri gye yafulumyemu ekkomera omulamuzi yamuwadde bail atenderezeddwa ng'omuzira era ne bamutegeeza nti kino kye yakoze kya buzira nnyo nnyo nnyini ddala tekikolebwa era kino tekisangika. Banywanyi nkusaba busabe video gimpele like ate tusobole okubeera nga tutambulira ddala maridadi sana amaridadi kabisa. Bangi babadde banneebuuza wa gye mbadde bingi ebibaawo oba oliawo ate bye tutajja kunnyonnyola mu kamera but thank God wendi okulaba ng'ate nkuweereza gw'omulungi angoberera. Wenkusabira n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu video sooka ogimpere like ate munnange wejja like ejja kudduka emisinde mingi tukekulisa kino mwasobola okuba nga agifuna ate era mu ngeri y'emu naawe watulaba nga gwe mulundi gwo ogusoose okuba nga ate yo tugoberera. Nja kwebaza era muganda wange kyokola kya muwendo mungi subscribinga ku channel eno awo wennyini wenkujjukiriza nti tutambula ne bannaffe abalayika mobile bagamba nyiga *217 ogende mu maaso n'okubanga weefunira airtime ne data wa like mobile. Bw'okolaawo oba otwegasseekoko mu butongole. Bambi Bashiri Bachi yagenze mu maaso n'okubeera nga atubuuza olunaku olwajjo nti lwaki yagambye I like you so much but most of the time your volume is not good. Why? Oh wow. Tugezaako okubanga tubikyusa kw'oteeka muwanguzi Peter yagambye bw'ati where have you been these days. Kale awo nno mwenna mbabuuzizzaako mwebale kubanga mutugoberera. Munzikirize tutandikire wano olunaku olwaleero newankubadde nga ntandikidde mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Bino ebigambo njagala obiwulirize bya Kanso Muyizi tubiwemu wakadde katini. Omulamuzi okuvaayo n'agamba nti nno tubeera mu mbeera efaanana bw'eti era mmaze kumira mwoyo okuba nti nno nsaze nga bwe nsaze si kya bulijjo naye mu byonna era kyayogedde kituufu. Ofunuulira engeri beeru applications bagezikwatibwamu nga bajja ne bawuliriza okusaba kwamu be bakandaalirira n'okusalawo naye okuba nti atuwuliriza mu nnaku n'asalawo mu nnaku kitegeeza nti emirundi egisinga bano babisa kusala ku mubesanga ngenza bawadde obudde kubeera nti musaba by influenced ne conditions endala zaayogedde. Bw'owuliriza ebigambo bya Kanso Muyizi akunnyonnyola n'akulaga obuzibu omulamuzi ono bwagenze mu maaso n'okuba ng'ayitamu okulaba ng'abawa ekyo ekituufu era okola ensalawo efaanaganako bw'etyo ng'olunaku olwajjo bwe bagenze maaso n'okuba nga bawa Maama Miriam Matembe bail. Sigenda kugendayo nnyo kansooke nkwesala bireete. President
president kati yefudde ekifaananyi nga batyobola ssemateeka wa Uganda era takyalina kukireminga nti alina presidential authority kubanga eyo authority eva mu kukuuma ssemateeka n'okulaba nti abantu bonna bakola nabo mu gavumenti bateeka mu ssemateeka ekitiibwa kati takyalina ekyo ekitiibwa ssemateeka kye yamuwa kubanga yeefudde ekifaananyi mu ofiisi. Bw'otunuulira Minisita Kasule Lumumba yavaayo n'ategeeza nti okuggalwawo kwa Nation Media President ye yalagira ebyo kyokka nga byonna byalabika ku mukutu ogwa Twitter ng'omukulu yeewera era ng'agamba nti nze mwe mbagaddewo amagye ne gasalako ne bakola buli kimu. Mwana tubave ne bagamba nti President ye yalagira ebyo byonna Sala Birete yabinnyonnyola n'agamba awo wetuli kiraga nti President eggwanga lyamuva mu ngalo era takyagwana kwewa kitiibwa bwe po tewaliiwo wekigawanira kubeera nga kimuweebwa. Ebigambo ebyo byonna bw'obiwulira munywanyi byennyamiza. Kati nno waliwo olutalo olugenda okugenda maaso n'okuba nga lubalukawo wakati w'omuyimbi Jose Chameleone kwoteeka ne Josephat Seguya mukozi wa Bukedde yagambye nti Chameleone yakola DNA ku baana n'asanga omu ku bo nga si wuwe. Wuliriza. Mbadde ndi wano neefuna message okuva omu ku bantu b'obuvunaanyizibwa mu ggwanga nga mpeereza screenshot ya Josephat Seguya mwaclaimingidde nti DNA ewandudde omu ku baana bange. Ekintu ekyo kimazeeko plan, that's for sure, because simanyi bigambo gy'abijja, simanyi bigendererwa bye, siganye kale akola amawulire ge naye ate that is not news kulwansonga famire z'abantu ziteeka mu bintu bitali mu mazima nakyo si kituufu. Nina abaana bange bali mu USA, omulala ali Belgium, omulala ali Toronto, so simanyi bukakafu ki bw'alina ku bintu byayogerako era ntuusa okutegeeza public yenayina asodoki okulaba video yange eno nti ebyo byolaba Seguya Josephat byawandisa ku Facebook ye yamanyi gyabijja ate bw'anaaba byongeddeyo nga yagala okubinyigiriza ennyo yabikakasi ndoza tuyinza n'okugenda mu kooti kyesaali yagadde tutuukeyo. So nina abaana bange Aida Mayanja, Aba Mayanja, Alpha Mayanja, Alba Mayanja, Ama Christian Mayanja, Zari Aman Mayanja, Ana Mayanja. Kakati simanyi ye gwategeeza ku kikyayogerako ekyo sibitegeera dho naye ntuusa okola clarity eri ffenna abantu nti ebyo Josephat Seguya byawandiise awandiika bintu bye lwabigendererwa bye mubeere bulungi mukama bankuumire. Chameleone yavuddeyo n'asamba nti byonna ebigambo ebibadde byogerwa naddala musajja mukulu ono amanyikiddwa nga Seguya nti yakebera abaana be omu nga siwe n'agamba abaana bange bonna bange sirina mwana gwe naatutte ku DNA n'embagamba nti ono si wange era ebigambo ebyo n'agamba nti bw'aba akyabyongerayo tujja kgenda mu kkooti ate Seguya eyo nno gy'aba abitebeza si birungi yadde akamu n'akeddagala naye katweyongereyo. Olunaku lwajjo General Muhoozi Kainerugaba yasinkanye n'abakulu abaddukanya NMG Nation Media Group era ne babaako we batuuka wabula okusinziira ku Senate Foreign Relations wali eri mu ggwanga eri America bavuddeyo ku the last recent n'akola tweet eno n'agamba bw'ati yatugambye nti US need to review the security relationship with Uganda. General Muhoozi Kainerugaba's attack on free speech, including shutting major media houses this weekend, make him and the UPDF unfit partners. We should only work with those who advance regional security, not demolish it. Agambye bw'ati nti eggwanga lya America basaanye okugenda mu maaso n'okuba nga baddamu okutunula mu nkolagana yaabwe ey'ebyokwerinda wakati wa Uganda ne America nti bw'otunuulira engeri General Muhoozi Kainerugaba gye yalumbye mwanatu eddembe ly'obwebange oba ery'okwogera kino kye tuyinza okuyita freedom of speech and expression mu article ya 28 mu constitution ya 1995 yes egamba article eyo egamba nti
oyina eddembe ery'obwebange okulaba nga oyogera. That is what we call freedom of speech and press. Ne amawulire okubeera nga gooperatinga era amawulire gana ethics ezigagoberera. Wabula omukulu ye yavuddeyo n'agamba nti eyo njigaddewo era teriiyo n'ebyo bye muwoza nti freedom oba free speech. Okugenda basi n'okuba nga olemesa bannansi okwetaya n'okwogera ebyo ebibaluma, bo bagamba nti si bakugenda mu maaso nakubeera nga babigoberera. Era omukutu ogumanyikiddwa nga Reuters Africa lwawandisa ne lugamba Uganda's military chief, who is also the president's son, said on Sunday he had ordered the closure of 2 leading media outlets, declaring that he did not believe in free press. Awo nno entabwe we yatandikidde n'okutuuka eno gye tuli. Kati munnamateeka wa Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Amsterdam Robert yavuddeyo n'agamba we welcome any review of the US relationship with the Ugandan regime. Museveni advances neither the interests of the US nor Uganda. Musajja mukulu Robert Amsterdam agamba nti twaniriza okuddamu okutunula mu nkolagana eri wakati wa America ne Uganda mu byokwerinda, kubanga General Museveni ne gavumenti ye bano bo balagira ddala nga bye batandikirako babivaako dda era beekolera byabwe, kwegamba nti kulinnyirira ddembe ly'abuntu abo be baana baliwo. Uganda oba wawe tulaga nze naawe. Kakati Amnesty International yawandiise negamba in Uganda President Museveni's son and the military chief Muhoozi ordered the shutdown of the Daily Monitor newspaper, continuing his unchecked and unjust campaign of harassment and intimidation. Kakati Robert Nadamu n'agamba the only reason Museveni is going after newspapers is because he's afraid of his own people holding him to account. Inti engeri lwaki General Museveni agenda maaso n'okuba nga ate empapula z'amawulire zino ensonga egaana Museveni okuleka empapula z'amawulire zino okuba nga zikola nga zeetengeredde oba abantu okuvaayo okubeera nga boogera naddala bannamawulire nti kino eno nno kiyoleka lwatu ensonga eri emu yokka nti General Museveni atidde nnyo nnyini ddala okulaba nga abantu be bannansi bannayuganda nga bavuddeyo okugenda maaso n'okubeera nga bamuteeka ku nninga ku ebyo byazze akola oba byagenda maaso n'okubeera nga akola. Anyway, emikutu mingi gigenze maaso n'okuvaayo naddala international media outlets okulenga Business Insider Africa abo nabo bavuddeyo ne bakola article ebadde ennyuvu ennyo nnyini ddala osobola ogenda ku website yaabwe n'ogisoma era nga bagamba nti top US Senator Ag's review of Uganda's security ties after media shutdown sparks a global backlash. Uganda's security partnership with the United States has come under fresh scrutiny after the chairman of the U.S. Senate Foreign Relations Committee called on Washington to review military ties with Kampala following the closure of some of the country's largest independent media outlets by the army chief. Omwana kyanaazaalira waliwo yagenda awo mwe mugume bugomi mugambe nti kigozi. Kakati ebyabadde mu masekkati g'abakulu wabaddukanya Nation Media oba NMG bye bino wano byewetaaga okuba nga omanya. Wuuno musajja mukulu Mwenda atunnyonnyola. Wuliriza. The owners of Nation Media Group about a series of complaints government has accumulated over so many years against the media company. He had a report this thick. The stories I have done over the last 5 years that are biased, untrue. You remember in journalism we have 4 principles. First of all, we must always be truthful and accurate.
then we must also be fair and balanced. So General Muhoozi's aim was to show that the Monitor and the sister television station, NTV, have been reporting stories during the news analysis, many of which are untrue and inaccurate or inaccurate, and many of which are unfair and unbalanced. We had done a simulation of the top 100 cover stories Monitor and NTV had done each on government. 97% had been negative of their last 100 major stories. And there 97% were negative on government. On the opposition, they were 100% positive or sympathetic. So Jerome Muhoozi's argument is that this is not journalism, this is activism. We don't have a newspaper, we have a party mouthpiece, an opposition mouthpiece. And all that the government of Uganda wants, he wants, is a newspaper that is fair and balanced, that is truthful and accurate, that provides context, that in reporting about government, it is able to provide a full picture, not a one-sided picture. In reporting about the opposition, it should do the same. Bw'otunuulira Andrew Mwenda byagenda maaso n'okubeera nga nnyonnyola. By the way, Andrew Mwenda is one of those people bwe tuyinza okubeera nga tugamba the veteran journalists. Naye omuntu yenna kasita abeera nga already ali compromised tasobola okubeera nga avaayo n'akuwa kituufu. Andrew Mwenda atugambye nti wakati mu meeting eno General Muhoozi Kainerugaba yadde agezaako okubeera nga nnyonnyola abakulu abaddukanya omukutu oba abaddukanya kampani ya NMG nti ku story kikumi ze badde bakola ebitundu 99 NTV kwoteeka Daily Monitor badde bavumirira government obanga balaga bibi bya government era nga ebitundu kumpi 5 ku byonna byadde nga boogera nga si bituufu wadde akamu n'akeddagala kyokka ebitundu 10 ku kinnaakyo ku bibadde byogerwa ku opposition bibadde bojoogerako birungi oba oliawo ebyo nno ebikwasa ennaku n'ekisa kakati nga tonnaba kunenya Daily Monitor singa ekuba nekuba eggulire nti Lukwago mu basement ng'era kituufu wamutaddeyo naye ng'omuvunaana musango ki nti bokera ku machanti n'ogamba nti principles as journalism ziri nti accuracy, faithfulness, being balanced. Kakati gwe nga gwe lwaki obeera okola ebitali bituufu ekintu ekyo okifuna gwe lwaki oba okola ekitali kituufu kubanga bwokera ku maca ne weebuuza nti bwe twogera ku principles za journalism ziri nnya esooka ku zo era wano wenebaliza Mr Moses yasomesa most especially mu newspaper writing and so on, media ethics. Nina kyezijukira ekisooka ku byo, it is truth and accuracy. The information that you're giving out must be 100% accurate and true. You must be telling true story. Then, independence. You should not lean at any side. You should stand independent. Kole chokola ngoli independent. Bwekuba kwogera ku opposition gyogereko nga teweesigamye kwani yakwaddeyo kasente. Gikole bweba eri ku government eveeyo nga bweri. Wano ku independence webaagalire okukwata amawulire bagajjeko that a principle of independence galeme kubanga geetengeredde gabeere nga gakolera ku maanyi g'omuntu ssekinnoomu. Bwe twotunuulira ekyokusatu, that is fairness and impartiality. Olina okubeera ng'oli fair mu bintu by'okola. Waneno bwe twogera ku fair and impartiality, awo balance wejjira. Inti gundi bamwogeddeko kino nti kamiliyoni ono abaana batwala ku DNA
omunga siwe n'okwata essimu n'okubira kamiliyoni oba ayina PR we n'omukubira n'omugamba aha oba ayina spokesperson we oba ayina PA we n'omukubira n'omubuuza nfunye information mwagenda kutwalira bweriti ne bweriti nemukola DNA ne bivaayo ng'omwana omusiwa akamiliyoni okyogerako ki era ku saidi yammwe ekiri kitya kamiliyoni n'awa saidi ye n'agamba ekituufu kiri nti sitwalanga baana ku DNA bonna bange n'oleeta story egamba nti kamiliyoni abaana DNA ewandudde omu nga siwa kamiliyoni n'omala wansi n'otuwandikira story n'otugamba wabula bwe twogedde ne kamiliyoni bino byonna bisambazze n'ategeeza nti ebyogerwa bifu bibungeesebwa naye nga ku byonna tekuliiko kituufu. That is what we call fairness and impartiality. Oyina okubeera ng'oli impartial and you're fair. That is what journalism is all about. Ekyokulala oba ekyokuna accountability and transparency. Inti buli kyoyogera ng'okinako obukakafu ng'okinako amazima ng'oli mwerufu. NTV bwe yakola story n'egamba nti Arua baakwata ne bakuba abanupu byonna byalabika ku mawulire ng'amagye gakuba abantu. Era tugambe nti Bobi Wine yasasula ab'amagye bakube NTV etereekole story. Were they not fair? Were they not transparent? Yes, they was. Or they were transparent and they were accountable for whatever they did because it was the truth, one. Secondly, they stand independently to report such a story. 4, they were fair. Amawulire ganyuma most especially nga watuulako mu klasi yaago n'ogasoma. Kati kye bagenze maaso n'okujja ku bannamawulire oba media houses ke kano ke bayita independence, being an independent. So buli lw'onaakola ekintu nga tekiri in favor of the government, definitely you'll be outside oba bagamba kubeera outside lined. Bakuteeka eri bajja kussa ku lubalama bakukasuka eri ebbali bakugamba ebyo byokola nedda dawali awo wetwolekedde Uganda ng'eggwanga, and that's where journalism is heading to. Nagambye nti mu constitution ya Uganda bogenda n'osoma article 28 article 28 clause A 1B n'ozisoma zonna ogenda maaso n'okubeera ng'olaba constitution butya bwekuwa amaanyi nga munnansi okuvaayo okweyogerako naddala ebyo bitatambula bulungi. Nera constitution eyo yemu article eyo yemu eya 28 is it clause B bwe maserabidde nnyo ekuwa n'ekugamba nti gwe munnansi amawulire nago tuyita free press bagawedde embogena maaso n'okubeera nga gaweereza bannansi nga tegeekubidde era nga tegafunyeeko n'omwaga kuba ku mukono. Naye wano we tulaga amawulire gagenze maaso n'okuba nga bagakuba ku mukono era batulaga nti amawulire mabi ekigenze ewala. Kankuwe video emu bweti yagundi owuliriza abantu betuweerezaamu obwongo bwabwe. NTV nange ebadde enyiiza nawe ebadde ku nyiiza ebadde enyiiza mu kampeyini wokawokaawo yatunyiiza n'ekamala bukamazi nga mawulire nga ebroadcastinga Kyagulanyi ageemu ekuba item 5 ku muntu omu presidential candidate omu naye nga muresi muli ba presidential candidate 8 ati bagamba ye yali mungo wamanyi yaliko content ati tetufuddeeyo ate yawangula jeno bijirwa na jeno bijirwa bire bintu ffenna tulina kulabika ng'ekuba item 5 neeraga okusimbulwa kw'awakaawo okuvanga asiba obuguwa bw'engatto ayambadde atya okiwulidde bameka basoose abasoose okuyingira eggaali nga kukubo awo wonna n'abakuleetera bulungi nnyo akyamiddeko wabwe yalidde emmere n'emutuga ebyo n'abimalayo bulungi paka kulaala esembayo ekiwulidde nga mulinga abalaba firimu naye nga mawulire waliwo n'abalala abali mu field. Kakati nze nanyiiga sirina power oba kubanga olina obuyinza naye waliwo yanyiiga ng'alina ki obuyinza lwakuba ye obuzibu bw'alina
nti tannyonnyola. Nti lwaki nkikoze. You explained the public. Lwaki oteekeze that action? Because you are not holding personal office. Okitegedde? Nawandikidde General Muhoozi CDF ngenda kumuwandiikira era ebbaluwa yawedde osanga ensonga ezo bano aba TV yabakoowa nga message ayinza giyisa ku Luswa live namuwandiikidde nga CDF ngenda muwandiikira mu butongole musalewe. Bw'owuliriza ebigambo byabigirwa nze ke namulabye mbu nammere yamuwadde awaadi ng'eyokubeera the best political analyst of the year 2025. Anyway, we know buli muntu yenna bano bonna njala boogera lwanjala era boogera okutuukiriza ebyo eri bakama baabwe bye bagenda mu maaso n'okuba nga bakolera. Naye nkubuulidde principles z'amawulire entuufu era ne nkugamba buli emu. Therefore era gwe vaayo tulageyo story nti wano NTV tebaali era tebagoberera principles ezo. Bwe baba tebazigoberera awo tugambe nti abantu baneeno ekituufu kiri nti ebintu bino byonna bye baakola nti tebyali bituufu era tubiwakanya. Okategeera? So kyekyo erinnya nze Deni nsazeewo okubanga oba oliawo mbaweereza era mbawe ekyo ekisinga ku mukutu guno ogwa Beyond the Newsroom. Awo nno abantu we bagambira nti akasajja ggwe tubadde tukumiisinga. Ekituufu kye mumiisinga nange nkiraba kye kino. Okimanyi mu principles zino mulimukko bwe tusoma mu bugazi bwakyo mulimukko ne kituyita humanity. Obuntu waliwo story gy'otuuka n'ogisuula mu dustbin n'ogamba enegenda causinga harm eyinza osaanyawo famire eno yonna leka tugireke. Oba oliawo n'otula n'ogamba kino singa nsirika kigenda kweyongera kidestroying society. Ye muntu oyo afuuse nantagambwako oba mukafuna. BTN Media Beyond the Newsroom tambudde ne bannaffe abalayika mobile bagamanyiga *217*553# weegulire airtime ne data walayika mobile. The exclusive nayo gyeri okubanga ekutuusaako ensonga ezitali zimu na zimu. Weewaawo bingi bingenda okudda nabyo nsobola okuba nga mbikuleetera. Erinnya nze Deni, Beyond the Newsroom gwe mukutu kwoli. Bye bye. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.